адрес и время. Я туда сейчас еду. Через час 15 минут я доеду. Я открыл карту, посмотрел, дороги такие узкие. Ну, немножко волнуюсь, да? Если у меня такие моменты, я могу позвонить диспетчеру, я скажу, ну, как мне доехать туда, да, например. Он, например, диспетчер позвонит туда. А в моем случае я сам позвонил, но номер, который находится на Google Map, не работает. Поэтому я просто еду. Когда доеду, я узнаю, да, что там. Вам надо научиться, чтобы не только брать заказы и решать всякие проблемы. Ему надо механик, ему надо дорогу выбрать, как доехать, какую дорогу выбрать. Вы вот это открываете Google Maps Satellite и разбираетесь, да? Смотрите все мосты, все остальные. Кстати, там я в Телеграме, то есть когда сидел, прочитал типа any cab, for example, to Texas, any cab to California, допустим. То есть, что это cap? Cap, знаешь, сейчас скажу cap. Cap это трак. Cap это capacity. Capacity, то есть они ищут трак. У них есть заказ, да. Им надо водитель, трак с трейлером. Окей. Да, я тоже видел, все пишут туда кепка, все диспетчеры ищут себе вот это драйвера. Все вот это, которые пишут any cap, они диспетчеры. Так много диспетчеров получается. Да, там, потому что эта группа же диспетчеров, 5000 диспетчеров сидят там. Да, прям. Еще плюс драйвера, я так понял, сидят, потому что они тоже пишут. Драйвера, другие у нас группы есть, где у нас есть другие группы, все драйверы там. А там некоторые, да, некоторые там драйвера, некоторые там company owner, даже брокеры есть там. Окей. А, кстати, вот на Amazon, там же тоже диспетчера требуют, верно? Да. Например, когда драйвен, диспетчеры работают с брокерами, да? А когда Amazon, там нету брокера. Там просто у Амазона есть свой сайт, оттуда берешь заказ. Если будут проблемы, там есть номер. Туда звонишь, у них всегда сидят, думаю, в Индии сидят, потому что всегда отвечают на звонки индусы. У них там сидят customer service называется. Customer care, customer service. И они решают твои проблемы. Например, ты доехал, водитель доехал, но там трейлер нету, или кто-то забрал. Вот такие проблемы, все, даже или у твоего водителя, например, сломался что-то и опаздывает на 2 часа. Ты должен позвонить и предупредить. Sam, Yes. Sorry, can we start? Yeah, Are you gonna do in Russian or English? No, in English, because the training was in English, and I prefer that everyone listens in English. Okay. Right, no problem. Maybe I don't have an excellent English pronunciation or whatever, but if you will have afterwards some questions for those who did not understand, I'll be happy to answer. And Sam, you are our teacher, so if that is okay for you guys, we'll do it in English, okay? Sounds good. Can you guys hear my background driving noise or no? We can. I mean, we don't. You can. Yes. Okay. I will keep my mic open, okay? Okay. Hi, everyone. I'm Lisa. I'm from Acadeti. Okay, Acadeti, it's a group of volunteers who do the volunteering
for people who would like to study. And what we want to do, why do we do this stuff free? Everyone asks in the beginning. And this is, I don't know, you know, it started during the COVID. So we found some people who wanted to give their knowledge free of charge to the people who would like to study. Okay, so I know English, Italian, or whatever. Sam is a truck driver, so he is doing the dispatching, and we are trying to give as much as we know. We are not professional teachers, okay? So bear with us and be patient, and we will do our best to give you the necessary information, okay? So, Right. So Lisa is one of you. She doesn't have truck driving experience. She doesn't have dispatching experience. She doesn't know anybody else from trucking except me. So she's 2 weeks ago. She did know nothing, but she studied, researched. So I want to see how much you can learn by researching online. You know, that's why I want to hear Lisa today. okay, guys, my great help here was the course given by Sam, which has helped me to build up some information in my mind. Please. Let's turn off Please, mics, everybody. Turn off mics. Please do not open your mics, otherwise it's already hard to talk very loud. So we will concentrate on information, okay? I've searched a lot of information about the dispatching, and everyone says that it's one of the easiest and most profitable professions in the transportation industry, okay? Because the transportation industry is huge, and now we are concentrating on the truck dispatching, yeah? So it can provide you steady income. I'm sure you've read a lot about it, and we hope together we can arrive to the results, good results, okay? So, sorry. Here I prepared for you a little bit of information, what makes a good dispatcher, okay? I understood that you need to be very well organized, focused on the result, okay? Having an attention to the details and ability to multitask. Most of the times the people adapt themselves into the schedule of the driver, brokerage companies, or whoever you are working with, because you're dealing with brokers, with the truck drivers and companies to find the loads and so on. So the high level of the confidence is very important while you're talking. Sorry, I can still hear the voice. Okay, Sam, it's you. Okay. Communication skills, negotiation skills are very important as well to get the result, okay? Today I was watching one video of a dispatcher, and she was saying about planning. Pre-planning ahead is one of the key points to be successful, to be proactive and plan ahead all your loads together with the truck driver, okay? So if you have at the beginning one truck driver, try to book him for a whole, I don't know, today, tomorrow, at least 2-3 days, so you can have also your days free, okay? You can plan the work as you wish, and it can give you a lot of freedom at the end, okay?
So you remember at the beginning, Elizabeth was saying about the two types of the dispatcher trucks, truck dispatchers, okay? One is to become an employee in one company, or the other one is the independent truck driver dispatcher, okay? So becoming independent truck dispatcher, it's a little bit more difficult rather than going to one company. In this case, you just need to search for a job, like any job you can search, okay? If you have a good customer skills, you're organized, you know how to negotiate, excellent. Just get a job in the companies. I will tell you a little bit later which companies you can go to, which sites you can search those jobs, and ask them to be part of them, because this way you will learn, you will do the practice, you have the possibility to be to do the internship maybe for 1 month, why not? You can invest your time to earn a lot of money, okay? And the result will depend on you, on how good you are, okay? The requirements of every company can be different, okay? Because maybe one is, they want to have the experience. One would like to have an internship. So you need to search what suits you, okay? Maybe you will be happy being a part of the company that is absolutely perfect. But if you would like to be an independent truck dispatcher, you need to learn afterwards how to organize it, okay? Is it clear all until now? Tell me, please. Absolutely. For me, yes. Yeah, but I have some questions. If you know answers. Can we get back on the questions a little bit later? Because all right. otherwise, I will lose the idea of what I want to tell. Maybe we'll lose the idea, okay? All right. So there are steps to organize and to be an independent truck dispatcher. But as Sam said, as probably Elizabeth as well, she also said, you need to have an experience. When you understand that you're good at it, you want to continue what you're doing, then you can go and opt for being an independent truck driver, truck driver's dispatcher, okay? One dispatcher can have up to 5 trucks if you're really good at it. And by the way, as far as you remember, Elizabeth was saying in the beginning, if you still remember, that you can create also a group of dispatchers. Lisa, Oh, are you recording? Are you recording? yes. Okay. So creating one, if you are, for example, a person, like I'm quite good on the customer relationships. I had a huge experience in the customer relationship and the relationships, okay? But I'm not maybe so good in the administration, and I'm not maybe so tidy, organized, or administratively enriched by experience. Then in this case, maybe I would like to search for a person who is really well organized and who can take care of the administrational part, and you can search for the loads, you can do the negotiation or whatsoever, okay? So please remember that this way you can maybe earn a little bit less, but you can have a colleague with whom to work with, okay? So I asked how to find work as a truck dispatcher from many search engines and so on. So in the training which I've got, they were saying about this website, Craigslist.org. I checked with Sam. I said, is it correct? Is it so famous? Sam was not really,
he didn't really agree on it but you can check, okay? It's called craigslist.org. You don't lose anything if you check. But I did a little bit more research, and I found for you these, which for me sounds more interesting. I don't know, maybe Sam can tell me what he thinks about. For example, I live abroad many years, almost 20 years, okay? So I always found my job myself, and I used mostly those websites where you can find a job, and every sector has his own strong part, okay? For example, the Indeed has, I've seen quite some stuff that was available. Have a look at it. For example, truck scheduler, okay, dispatcher, where in some cases they even write how much you can earn, okay? I would always read some reviews here, okay? Because from the reviews you can understand how good they are they paying, do they have some problems? It's always good to have your backup, okay? Here you can check, for example, what do you need to have? What are your role summary, okay? What you will do and what do they require from you, okay? And if you are good with this, what I would advise you to create an amazing curriculum. Sam is really good on creating curriculums, so he can advise you where and how to create it. And you can apply on the company side. But when you apply on the company website, please remember that company websites has their own questionnaires, okay, let's say. And if you're lucky, you're getting an invitation for an interview, be ready to answer the questions correctly and a very smart way, okay? Because they will be looking on the way how you will respond on problem solving, yeah? Because on the dispatching, I worked always on the front office, for example, yeah? And I trained a lot of people in my department, and what I was training people is the problem solving, okay? The problem solving, it was one of the most important things. The way how you solve, the way how you create the relationship, the way how you keep the relationship, it's very, very important. The customer service is even more important. So you have to be very courteous, you have to try to obtain the people that you're talking with, okay? So have a look at it. I mean, why not? Maybe you will get a job, and here, for example, you see the patient's willingness to learn new things, which is important. You remember, which Aigerim said as well. Ecco, I told you, problem solving, okay? Make the right decisions based on the demand. So you have to be fast on taking correct decisions, okay? A positive attitude every day with your colleagues, with your customers, communication skills, intelligence, good judgment. So being able to see the map of your work, okay? It's very important, and experience. You see, a lot of people say 2+ years, okay? But I've seen, for example, there was an internship somewhere. For example, have a look at Indeed.com, and right here, truck dispatcher, all right, and find jobs. They will find for you the jobs. And then you try. You don't lose anything if you will try, okay? Another one, I would like to advise you to study the careers, the balancecareers.com. I liked
how they put the information here. For example, the duties and responsibilities. Many of you asked what exactly the dispatcher does. Okay, here everything is clear. Maybe while I'm talking you will forget about it, but go back here, save the most important information for you and get it for you. Okay, you have to know all these things when you will be interviewed by the company, all right, as an employee, because they want to know with whom they are dealing with. They want to know how you would talk, because you know the body language, the voice language, it's really important. Yeah, the salaries, well, it will depend probably mostly on you, but if the company is really good, they have a good training system, every company would surely have their own SOPs, which is the meaning of standard operating procedures, and you just follow it and try to exceed their expectations. Because exceeding their expectations, you will exceed your expectations as well. Try to give all of your attention, all of yourself to get the most out of it, okay? So competences, skills, you see where you will work, how you will work, the schedule, okay? Another website that I would like to advise you, please have a look on the simplyhired.com, okay? Here you will see also an hourly payment that you can expect from the company, okay? But please do not forget that negotiation is very important, okay? Remember always, do not be silly, but be smart when you are talking with your employer, okay? Because employer will buy what he likes, okay? Try to sell yourself at 110% instead of 100, all right? And it is possible if you try at least 10 interviews, okay? You can understand where you made a mistake. I did so many job interviews and I got always the best, okay? Because job offer, it's always an interview of selling yourself to the company, okay? Your skills, all right? Have a look at this website. It's called simplyhired.com. Here, you will see they are looking also the assistant dispatcher, not only the dispatcher. Maybe you will get less job, but you will learn probably all the administrational part, which is very important, yeah? Yeah, that was, okay. The last one that I wanted to show you, it's also the Indeed. Yeah, you can have a look at it, guys. And I'm sure you will find lots of interesting stuff here. Another thing, how you can organize your work as a dispatcher. Surely it might not be like this, but this information is useful when you're selling your skills, okay? For example, go to the truckloadstruckerpass.com, okay? And you can practice, for example, doing following steps. I didn't try it yet, but at least you will know which are the steps to say to your employer, okay? You have to choose the based region where you are, where your truck is, the trailer type, pickup day, delivery location. This is one part. Another part, which is the administrational part, for the load booking with the brokerage company, okay? There is a module which is called W9, but you can check online template for W9 truck dispatching and you will see exactly how it looks like, okay? Be smart. Finding the correct information, it's important whenever you are trying to learn anything in your life, okay?
insurance part, the authorities, the company information, everything should be complete because this will ease the job of the driver. Okay, so he doesn't have too much things to ask from you afterwards when everything is organized. Okay, you choose the load, and now you should start to call the brokerage company. If everything is fine to book the load, provide the broker with the info of the drivers. Sorry. And Someone turn off microphone. who is it? Sorry, I will switch on the. Azamat, please switch off. Okay. Provide the broker with the information of the driver, his location, the type and size of the trailer, and all what is necessary. And set up with the brokerage company, get the rate confirmation. You remember the rate confirmation module, right? With the shipper, receiver, address, the date, and the rate. So send info to your driver and control the trip. Okay, controlling the trip, it's the part which Sam can tell you more about. You need to know exactly the map and where are the stones in this map of US, okay, where you should not show up, where you should avoid completely, how you can find another ways to arrive to the place where you should be, and so on. This is all questions to Sam. He's really good on it. If the load was delivered successfully, the driver signs the bowl. The bowl is the bill of lading at the receiver, and you should send it to the receiver and send it over to the dispatcher and keep it for the invoice. But this is for the truck driver. When it's done, BOL. Yeah, when it's done, you are starting again to look for a new load. So this is simple way of explaining you what exactly the dispatcher does. But as I told you, every company has its own SOPs. SOP, it's the meaning of standard operating procedures. Every hotel has it, every company has it, okay? Now, dispatching schools, you will find, okay. As I told you, the transportation industry has different sectors, okay? These industry subsectors are logistics services, air and express delivery services, freight rail, maritime, trucking. So our part is very small, you see. From here, you can arrive wherever you want afterwards, okay? But you have to really be good at it, all right? Then dispatcher's office. What would you need to start to be a dispatcher? Okay, you will need a computer. If you have 2 monitors, it's fine. If not, a laptop or a phone. If you have 2 phones, it's even better. So you have 2 lines. When one line is busy, you can answer on the second one. You can put it on the hold on, and so on. Okay, the internet is very important. The wireless Wi-Fi, it's preferably, okay? So your speed of internet makes most of it. You will need some special programs to download as a scanner, for example, like CamScan, or instead of sending manually the faxes, now you have eFax, MyFax, and so on, okay? The printer, surely you will need it. The system makes it possible to receive the faxes by email, and you can print them. It will be for Sam. I don't know how true it is, but you can on the truck stops you can fax also the bowls, BOLs, and but that costs $1 or $2 dollars on the truck stop, and it's really not comfortable. So that's why probably. So are you asking how to send BOL to my company? Yes. Do you use eFax, MyFax, stuff like this, or? I scan it on Genius Scan app on my phone and text message that image
to my company, and they forward that to broker and get paid. Oh, okay. So But it's quite easy. still, the company needs to collect these papers in their office. So after 1 week, at the end of week, all BOLs I did for that week, I send by mail. Okay. Every truck stop has a special kind of box. You just drop there, and people company receives it after 1 month. I don't know, but as long as I scan it, if it gets lost, they have it on their computer. You know. All right. I see now. BOL means delivery confirmation. Someone is asking what is BOL. Bill of lading. Bill of lading. Bill of lading. When you bring the stuff, the load to the delivery place, you have the BOL. So this is the confirmation that the delivery place received the load, and they sign for it. It's very important that you fill it really with all the information which is necessary, okay? Now, going back to the dispatcher's office, you will need the email address separately from your personal address, and it should sound quite professional, okay? But if you will be working for a company, surely the company will have their own email address. Answering machine, you know that you have the possibility putting the answering machine on your phone. When someone is calling to you, they can hold on, they can leave a message, and it's very important that you put a good message on your phone as well, all right? It's an answering machine. No special requirements for the location of the office. You can do it at home, any office. You just need, I don't know, Sam, do you have in the truck some area where you keep folders for storing documents? How does it look like in your truck? So truck has a big folder. It has what it has. It has registration, insurance, all the paperwork in that file. Okay. All right. And what else? The normal stuff, you know, the paper clips, staples, holes, punches, sticky sheets, and that's it. I would say also a little whiteboard and the calendar, okay, quite good big one, and a big calculator, all right? The calculator, you have to know how to calculate quickly stuff, the loads, the price for your driver, okay? Now, one of the most important things is that you start early, okay? As early as possible from 7 to 8 a.m. because first come, first takes, okay? As earlier you are, as better it is, okay? So you get the load, it's quite easy. People say, let's try, Sam. I think you will have a group of dispatchers, Sam, afterwards, that everyone would like to load you with all the loads possible and impossible. Now, there are some informations like government agencies that we will send it to you. You can just avoid reading it. The Association for Dispatchers, Independent Carriers, you can have a look at the services for the dispatchers in trucking success, but you get only the information that you need, okay? Now, what else? Yes, can you add something? Sam, how do you agree with all what I said, or do you have some comments? I agree with everything you said. So simply, BOL is когда in Russian I will explain. Okay.
например, когда мы договорились с брокером цену, брокер отправляет через email rate of confirmation. Это подтверждение на вот цену на груза, да, для груза. И мы это отправляем, если это как партнер, лиз или owner-operator, мы ему отправляем на email. Или если он company driver, они зарабатывают одну вот эту сумму, независимо сколько они работали, какие заказы они брали. Company driver, у них зарплата не меняется. Им мы не показываем, сколько компания зарабатывает, берет на это груз. Если это company driver, мы ему не отправляем, мы отправляем rate confirmation, но остается в компании. Rate of confirmation – это от брокера подтверждение цены и pick-up адрес, drop-off адрес, вот это. А BOL, когда водитель поехал к клиенту забрать груз, ему в руку дают вот это BOL, Bill of Lading. Это BOL имеет, что такое груз, там сколько ящик, например, яблоко, да, например, все там написано. И вот это берет водитель с собой, когда доставляет вот эту бумагу, он дает получателю. Он должен подписать вот это если подписал, значит товар в хорошем состоянии. Там, если написано 10 ящик яблока, и реально ли он там есть 10 ящик яблока, и он подписывает. Когда он подписывает, мы получаем свои деньги. А если не подписывает, например, скажет, 9 ящик только вышло, да? Он пишет туда, вышло только 9 ящик, и с водителем они вместе вот это читают. Если это только 9 ящик, туда, например, драйвер тоже подписывает, что эта информация правильная, да? И как-то они приходят на соглашение, если какие-то изменения, туда пишут, потом вот это оба подписывают и отправляют брокеру. Если какие-то там товар сломался или что-то какое-то, может быть, брокер заплатит, например, 90% цену, да, например, иногда. И если без проблем, тогда 100% цену он отправит в компанию. BOL – это вот эта бумажка. Водителю дают в руку. Okay, thank you. Sam, one of the also very important things that everyone is talking about is the building business relationships, yeah? Here, probably while you're talking, some people has already read a little bit, so please, the business ethics should be respected, okay? But in the same time, from your communication skills, you can build up very strong business relationships. Yeah, you know that in the business, the relationships, it's very important. So as they trust you, they know whom to contact to. All right. Please be always professional. Never become a friend or whatever. Professional business relationships, respecting the business ethics. Okay. And it goes the same in both ways, yeah? So you should be respected and they should be respected as well. The respectful way of communication. Remember that it's a very highly competitive sector, so maintain good relationships with brokers. It's very important. It's one of the key factors in the business success, okay? So, Я могу добавить кое-что. yes. В Америке очень популярно, чтобы личная жизнь и рабочая, professional жизнь держать отдельно. Все держат отдельно. Даже, например, с кем вы работаете, если даже ходите в офис, с кем-то вместе работаете 10 лет, возможно, вы не знаете, сколько ему лет. Это possible.
потому что не задают такие вопросы. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы держать все профессионально. Mhm. Do not forget about the mentality as well, because you will be working in probably a multilingual, multicultural, whatever area where you don't know with whom you're dealing with, okay? So be always careful, take a little bit space from your side, be professional, be excellent, exceeding the expectations, but always professional. Then another thing which is very important is the time management. I'm really bad on it, but I need to learn about. So searching for cargo, it might take a lot of time, okay? But for Sam, for example, you own a truck, okay? Do you combine the work of a dispatcher and driver, or you do only the driving? So I do only driving, and when Elizabeth showed us that website power.dat.com, I bought membership, okay? And I bought the best membership. And for that membership, they require the company DOT number, MC number. Yeah. And I work for one company, and I entered their MC number, DOT number, and I have been receiving loads for kind of less money, and I let my company know that I have access to this website and I know the prices, so do not play with me, okay? And suddenly my load prices got increased. I start getting good money for loads, and after 2 days company, and I start publishing if I am taking right now my load to Iowa, Des Moines, Iowa, 1 day before I put my truck, I say, hey, this truck will be available next day on this city, and brokers start calling me, and I start talking with them after that Elizabeth lesson. I start talking to brokers, negotiating. They give me 2,300. I said 3,300, and broker said, okay, I will think about it, and he left. And I called my company. I said, broker offered me this load. I added $1,000, and he is thinking about it. He might give it to me. I will keep you updated. And company said, how you got access to that website? You need MC number. I said, I'm using your number. And company said, do not do it. So I stopped dispatching for myself after that, but I just go online to see how much the loads are. That's it. But I don't do dispatching anymore. I dare to ask, but can't, for example, drivers or drivers dispatch themselves, right? If there are people who open their own MC number, DOT number, and they have only one truck. For example, I drive one truck and I own this truck. I own the MC number, DOT number. I registered this company on my name. Yes, in this case, for me, it is good to dispatch for myself because I am gonna save 12%. Because right now, whatever I make at the end of the week, 12% I have to pay this company. And from this 12%, this company will pay dispatcher maybe fixed $500, whatever, maybe percentage, 3%, 2%, I don't know. So company gets 12%. Some companies take 15%, but 15% is max. Some companies take 10%. Best companies take 10%. Smallest companies take 15%. It changed between this. That's it. But how much they pay from that to their dispatcher, I don't know because it's between them. Okay, all right. Thank you, Sam. So regarding the time management, please remember that it will depend all on you, yeah? Guys, girls, if you want to get a lot of money, you have to wake up at 7 o'clock a.m. where the
when the US is awakening, okay? I don't know what time it will be in Kyrgyzstan or in Italy, but please remember the time management. You can work whenever, wherever, fixing up your timings, but as more you work, as more you earn money, all right? Now, getting back to this, please remember that One it's second. also the stressful work as well, yeah? I had an Best highest price loads are in the morning. That's why. yes. So wake up early in the morning, search for the loads and get them. All right. We will ask the questions. I'm almost done. Please bear with me a little bit. I'm almost done. Then you can ask all your questions to Sam. All right. Stress and management of the dispatchers. Okay, here, please remember that this work can be also stressful because when you're talking to people, you cannot avoid it. All right. Be ready, motivate yourself, go always ahead, okay? Searching rules, as Sam said, he uses the DAT, but yes, it costs a little bit of money, but I don't know, Sam, can you tell us the load board which you're using, how we will be able to use? If we don't have an MC number, we cannot use, right? We can, because Elizabeth, that teacher from dispatching school we had, she said she helps get access to this website, but she is charging maybe $200 or something, and she gets us this Okay. access for independent dispatchers, because lately a lot of independent dispatchers and these websites started giving access to those dispatchers. As far as looking load, remember we had dispatcher from Osh last week. Yeah. She gave us two websites, Expo Logistics, JB Hunt. Expo Logistics and JB Hunt are companies. They are big companies. So basically, these dispatchers from Osh, they go online to the website of these companies and take their load. That's also okay, you know. So DAT, power.dat.com, Expo Logistics, JB Hunt, and I also watch on YouTube. This dispatcher on YouTube said truckstop.com. This is another website. Okay. I just wanted to thank you. Now it's the time of the questions and answers. Can you please take place and say, I have a question, so I can give you the word. Who would like to ask? Just a question. Big Zap. Hello, everyone. No, Siddiqov. Yes, I got a question regarding this independent truck driver. So this, once you become the truck driver, no, it's a truck dispatcher, this broker will ask you insurance. So on behalf of what from where you get insurance? Or is it included in MC, or I didn't get about this? Insurance, whatever company this driver drives for, that's the insurance we need. Because if that driver is taking load, his company, every truck on the outside door of the truck, there is we have MC number, DOT number of one company and the company logo. So this company covers insurance. They cover everything for this driver. So we need to provide that information. Okay, I see. Now I see. Okay, so then, unfortunately, I missed it last lesson. I missed it. So now, can you repeat highlights what you have discussed in last lesson? Last week we said, basically we were talking about different types of trailers, and we should not worry about flatbed, refrigerator, oversized loads, step deck, because these dispatchers,
these companies are not gonna hire these dispatchers from other countries. They need more experience. But for you, only important thing is Amazon and drive-in. This is most popular. 80% of the market right now is this Amazon and drive-in. Okay. Okay, thank you. I have no questions now. Okay. Hey, we have sent the link from Hi. last lesson to the chat group chat. You can find and watch. All right. I have some questions too. So I would like to speak in Russian. I mean, I speak English and I speak English well. Хорошо, Biglet. English too, but we have horrible accents, so we just have horrible accents, so it will be really easy. Вы говорили насчет MC. То есть нам нужен MC. Что это вообще такое? Так как мы будем работать для какой-то компании, эта компания имеет DOT номер и MC номер. И мы будем представлять эту компанию. Когда мы берем груз, мы даем брокеру наш DOT MC номер. И через этот номер они могут проверять, насколько надежна наша компания. Угу. То есть, смотря на это типа как визитная карточка получается, или... Когда регистрируемся, Motor Carrier Number и Department of Transportation номер. Государство, когда регистрируешь компанию, дает эти номера. Вот этот номер принадлежит вот этой компании. Моя компания вот не разрешает мне пользоваться этим, потому что хочет, чтобы только диспетчеры пользовались этим, потому что когда я общался с брокерами, он сказал, что brokers are confused, потому что я могу сказать что-то другое, диспетчер скажет что-то другое, мы оба даем одинаковый MC номер, и брокер не знает, кому доверять больше. Поэтому он сказал, компания сказала, ты больше не общайся с брокерами, наши диспетчеры сами все решат. Я понял вас, спасибо. Если у кого-то еще нет вопросов, у меня просто еще есть. Да, слушай, у нас много времени. Окей. Так, с вами можно на русском, да? Да. Бекзат, это вы, да, которые, у кого друзья работают на Манас Экспресс? Что? Да? Что? Это вы были, у кого-то друзья работают в офисе Манас Экспресс. Это компания, траковая компания в Бишкеке, открыли все офисы. И у кого-то друзья там работали. Это вы мне писали? Кто-то мне написал в личку? Это я. Это вы. Тогда. С вами тоже пообщаемся тогда. Хорошо. Тогда слушаю. Это вопрос не к вам, а к, так сказать, агенту здешнему. Acadeti, я не знаю, как вас звать. Я Лиза. Я Лиза. Да. Могу ли я работать, допустим, из дома на компанию? Вы случайно не знаете, то есть, понимаете ли? Вы знаете, вот, например, вот здесь вот был диспетчер, и там написано, что я видела где-то, что Анке, you can work abroad, yeah, from not... Так, вам нужно будет поискать именно вот там, где пишется главная часть, да, того, что вы ищете, да, вы можете здесь найти. Так, я где-то сегодня видела здесь или здесь, что вы можете работать... Да, просто, понимаете, есть independent dispatcher, то есть это уже бизнес, да, и типа employee, вы сказали же, верно? Да, это насчет employee, я говорю, да. Можно я отвечу? Да. Например, это зависит, что хочет хозяин этой компании. Если он согласен, если доверяет вам, что вы такой профессионал своего дела, он может взять на работу хоть вы где. Например, если вы ответственный человек, хоть вы дома, всегда отвечаете на звонки,
всегда выходит на связь с своими водителями, умеет решать проблемы. Он берет на работу, главное, чтобы вы решали проблемы и принесли, находили самые высокие цены и принесли, ну, доход, да, компании. Но я думаю, если мы будем заходить indeed.com, звонить американские компании, это сложнее, потому что они не знают, где находится, например, Кыргызстан. Это как будто кто-то мне звонит, например, с какой-то страны, да, Африки, там, и кто-то сидит, я говорю, у меня дома хороший интернет, я буду работать для твоей компании. Как я могу доверять ему? Потому что мои водители, насколько они берут груз, это мой самый главный доход. Сэм, я думаю, что Бигзат... Я всегда возьму кого... Ну, если они смотрели Борат, то знают, где Казахстан находится. Извините, пожалуйста, Бигзат... Я думаю так. Independent dispatcher или же как employee? Employee. Employee, окей, sorry. Неважно. Главное, я думаю, нас больше берут на работу кыргызы, которые... Многие кыргызы открыли компанию, да? У некоторых уже есть, думаю, миллионеры уже. У них очень много компаний в Кыргызстане, в Узбекистане. Вот, меня лично добавили в группу диспетчеров, где там 5000 человек. И когда вы будете готовы и искать работу, мы вас добавим туда. Вы туда напишите, там 5000 человек, они увидят ваше объявление, может кому-то надо будет диспетчер, как вы. Это один способ. Окей, я понял. Я понял. А вы не отыскали, да, еще или... Что? Нет, я не к вам. Я вот смотрю, просто я где-то видела, здесь было написано, что человек может работать, you can apply for work from abroad, да? Я попробую найти и пришлю вам в группу, хорошо? Хорошо. Пожалуйста, вот поработайте очень хорошо с вашими резюме, да? Потому что я сама очень часто принимала на работу, и для меня резюме это было number one, да? И вот только когда человек видит ваше резюме, да, он потом решает для себя, насколько вы тот человек, который нужен, да, этой компании. Хорошо? Please work really, really carefully on your curriculum, because from this will depend if you will be called back, okay? Потому что с резюме я и в посольство подавала, меня принимали, и в интернациональное, Дубай, Бахрейн, Сейшелс, Вьетнам. То есть меня везде всегда брали на работу за рубежом, да? Но это вот зависело от... Нет, у меня совсем другая сфера, но отношения с клиентами, customer relationship, front office, да, в отельном бизнесе. Везде приглашали, как только видели резюме, потому что очень много зависит от того, что вы пишете в начале, да. И не забывайте mentality of Americans, да. Сэм знает mentality, Sam knows the mentality of Americans, so he was teaching, for example, English, and he was teaching how to create the curriculum. Am I right, Sam? Да, резюме очень помогает, когда вы подаете на работу, чтобы они же не знают, вы играете или вы серьезный, они сразу спрашивают резюме. Они хотят увидеть, где вы работали, какой у вас опыт, какие у вас качества, вы все пишете туда. И даже если это не связано с диспетчером, может вы работали, где вы работали клиентами, да, вы знаете, как с ними общаться, как водителям общаться. Вы, главное,
пишите, кем вы раньше работали, все, что, которое может помочь на работе диспетчинга, да? Сэм, И когда отправляете резюме, если понравится, они возьмут собеседование. На собеседование они зададут вопросы и будет отвечать. вот number one, да, number one, it's your curriculum. Number two, which is more important, how you will get the offer for yourself, it's how you will negotiate your skills with the employer, да? Извините, просто по-русски я не знаю, как это сказать так, чтобы не было смешно слушать, да? Самый первый шаг это вот ваше резюме, да? От него они решают, звонит ли вам, вы интересный человек для них, да, нет, да? Вторая часть это вот интервью, собеседование, да? На собеседовании они уже решают preferable, да? Например, вы попадаете в лист предпочитаемых кандидатур, может быть, они выберут 10, да, и из этих 10 вам нужно будет выбиться, да, и там вы никогда не должны говорить, что у вас акцент там или что. Нет, вы говорите, я разговариваю лучше всех, I have a great English, I have so many years of experience, I have an excellent communication skills, I know how to exceed the expectations, and I know I'm really good on the customer relationships because I had an experience here and here. I've been on the course of the dispatching. I've been training myself, and in such a short time that I've got an amazing experience, amazing knowledge about this field, which I've never heard about. But do not forget about my interpersonal skills, yeah? My interpersonal skills are even better. То есть вы должны себя продать как продукт, в конце концов, потому что в отельном бизнесе, например, это то же самое, да? Я сама проводила очень много тренингов на тему customer relationship, how to exceed the expectation of the client, да? How to problem solve, how to manage the stress, how to work with the negative client, and if you've got a problem, which way you have to solve that. То есть найти правильный ответ, который хочет услышать работодатель. Вы должны найти. Хорошо? Okay. Это вот number 2 and number 3 is to go over those preferable candidates. Okay? So when you are up from the third list, you're in. That's it. There is no other way. Okay? All right. Да. Другие вопросы будут? У меня есть вопросы, можно? Да. Слушаем. Сэм, какой вы нам дали бы совет? С чего бы нам вот начать? Вы сказали, нас в основном берут кыргызы, да? Так как Да. вы же на примере объяснили, что с Африки бы кого-нибудь вы бы точно не взяли, да, на работу? Так, Манасеры, допустим, они говорят, что очень много кандидатур, конкуренция очень большая. Вот какой вы нам даете совет? С чего бы нам начать? Вот какие шаги первые сделать? Первые шаги. Главное сейчас, например, не только мы сейчас немножко вас учим, да? И Да. у кого есть желание в группе, я думаю, 5% человек в группе после класса идут в Google, идут в YouTube, смотрят все остальные материалы, которые там есть, да? Все учат, потом английский у них хороший, потом почти уже готово, да? Можно написать резюме и подавать на работу. Если это будем искать работу на Telegram-группе, туда пишем, например, я, может без опыта, но я прошел такой тренинг, я знаю все терминологии на диспетчинг, я хорошо знаю карту Америки, и я такой ответственный, и такой, я с одного раза все
выучу, да? Easy, Вот, quick кстати, даже learner. на бесплатное Quick некоторое время learner. работаю. И как о себе хорошие вещи пишем, и компания owner кому-то надо, диспетчер, он может позвонить и узнать больше о вас. Если это так. Еще Facebook, там есть группы дальнобойщиков, группы таких трак-компаний. Туда будем писать объявления, только будем писать, когда готовы. Потому что если что-то написали на резюме, на собеседовании спросят про это. Мы на резюме иногда мы смотрим, мы сами не верим, что мы такие классные, да? Но когда идет собеседование, про этого будет спрашивать, мы должны иметь ответ на все вопросы. Потом будем искать хоть Indeed. Кто знает, где найдет работу. Все варианты будем подавать. Indeed. Лиза сказала Indeed, Craigslist. Туда идем. Пишем. Или на YouTube пишем, как искать работу, диспетчинг. Там кто-то даст какой-то совет. Вот это тоже попробуем. Хоть где-то, когда. Будем пробовать 10 вариантов. Нам нужно, чтобы только одна из них. Если получится кто-то, любой вариант, мы найдем работу. И когда наберем опыт, дальше будет легче. Просто первый раз это сложнее, да, там? Sam, can you have a look at this one? You see the remote work option as well here. Yes, this was the one that I was looking for. The remote work option. Remote work option, do they mean remote from the place where they live or from abroad? So, remote means away from home. You don't have to come to office. That's what the remote is, from distance. Yeah, I know, but do they mean in distance, like in another country, in your opinion, or is it because here you need to sign in for to see more details? To see okay? details. Okay. Have a look on this website, simplyhire.com. Okay. You can put on the research, because I didn't know what to put. Remote, okay. Here you will, yes, you see a remote work option, okay. Of course, they will like if you are in America, it is better. But even in IT, in very serious jobs, couple people in the team are in India, in other countries, because companies save a lot of money by paying them quarter of the money, 1/3, 1/4 of the money salary. Because if the dispatcher is in America, he has to pay 2,000 a week. If you are in Kyrgyzstan, he has to pay maybe 1,000 a month. So it's better for company sometimes, worse sometimes. So company decides. What site it is? And this is called simplyhired.com. You see here. Simply hired or simply get hired? No, simply hired. Simply hired. Okay. And yeah, another question. То есть, допустим, процентаж устроивших на работу диспетчер. То есть легко ли устроиться на работу? То есть просто. Что? Можно еще раз? То есть легко ли, как сложно, точнее, устроиться на работу, допустим, эмплойером, или просто как, independent. Это всегда легче начать для компании, потому что когда устроишься на компанию, там бывает диспетчер с опытом, и вот это он учит тебя. И тебе дают водители, некоторые водители опытные, они будут учить тебя. В компании все хотят кого-то с опытом, но все же должны где-то начать, чтобы получить опыт. Поэтому вначале, может, будем меньше зарплату получать, пока не получили опыта. Некоторые такие вещи. Ну, independent без опыта не вариант. Потому что
Independent уже готовый, уже я просто дайте мне водителя, я его буду грузить, да? Это такое не получится без опыта. Вначале только надо найти компанию. Sam, another advice, for example, when I was searching for jobs abroad, yeah, because I always used to work abroad, I applied also as an internship, okay, but it should not exceed surely 1 month, okay. So during 1 month, this month, they use it as a training period, okay. For you, it will be the training. For them, it will be there will be a possibility to teach you on your cost, okay. So they train you for 1 month and they see you how you work. Yes. For free? Yeah. Where? Yeah. Where? Yes, What company? What company? In the company. Any company. If you go as an intern, you don't get paid. You work for free for 2 months, for 1 month, for 2 weeks, or 1 month for free. They want to see how you work, how responsible, dependable, honest person you are. You know. All right. That gives this. For example, for people who are in Osh, the girl said, "Come to our office," right? Yes. If you are in Bishkek, you need to go to offices in Bishkek. If you are in Bishkek, Okay. the best place to start is Manas. You know, go there. No. We have a guy from Manas. Let's see. Здесь есть кто работает в Манас Экспресс? Пожалуйста, скажите. Или Что это? Это компания диспетчерская? да, у нас в группе есть, оказывается, люди, которые работают там. И сейчас узнаем, если это или кто-то друг его работал. Вы тут? Сейчас узнаем. Азамат же сказал, что он его друг, что-то такое. Азамат был мать. Нет, Абдемалик, что ли, был? Сейчас. Нет, Азамат был. Азамат был. Азамат вышел, да? Мы не знаем, мы не видим, как раньше. Короче, у Азамата друг работает в Манас Экспресс в Бишкеке. И именно вот этот друг добавил его в нашу группу. Значит, его друг тоже сидит у нас. И говорит, что Манас Экспресс чуть-чуть сложнее, потому что Манас Экспресс самая крутая компания кыргызов, и они туда берут большинство людей, которых очень хороший английский. Он так сказал. И туда конкуренция очень большая. Но потому что Манас Экспресс, у них 170 траков, очень много траков. Почему бы нет? Можно попробовать. Может, кому-то надо помощник, да, просто, чтобы пока узнать. А есть маленькие компании, и им тоже можно работать. Ну, как я знаю, в Бишкеке много компаний, много офисов. Окей. Сэм, а вы можете нам отправить список, который вы же сказали, много компаний? Допустим, кроме Манаса мы не знаем никого. Кроме Манаса, хорошо. Это мы узнаем через телеграм-группы, я думаю, потому что вот эта диспетчер, девушка в прошлой неделе, она сказала, что много, и когда я работаю с своими диспетчерами, они мне пишут, что сидят в Бишкеке, но наша компания, например, у меня компания бывшая, только 4 грузовые машины были, но они берут много таких компаний и работают, да, вот этот офис смотрит на несколько компаний. И их, вот это название диспетчерской компании я не знаю, и адрес тоже не знаю. Поэтому их, я думаю, как-нибудь найдем через телеграм-группу, наверное. Или у вас, когда в Бишкеке пишете диспетчерские офисы, не выходит там ничего? Кроме Манаса не выходит. В Америке, например, каждый город
мы пишем что-то, и там все офисы там есть, да, почти Google Maps, на Google Maps. Понятно, хорошо. Ну, главное, Спасибо. Telegram, Facebook, я думаю, главное вот это. И можно будет позвонить Манас Экспресс тоже. А вот в Казахстане никто не слышал про курсив KZ. Это что такое? Курсив? Да, это тоже вроде есть грузоперевозки, а есть курсив там. Ну, это типа доломачи, да? Прогуглите, хорошо? Прогуглите. Мгм. KZ. Я просто сейчас смотрю, что и вообще есть. Нет, ничего не... Лиза, можно к вам один вопрос, пожалуйста, последний. Мгм. Лиза, вот вы же делились сайтами TheBalanceCareers.com, SimplyHired.com, Indeed.com. Там не только про диспетчера, но и про вообще работы, да? Можно найти любые работы. Да, да. Но я так просмотрела, мне он не очень понравился, честно говоря. Я больше привыкшая вот типа Indeed, Job Search, там Simply Get Hired, что-нибудь в этом роде, да? А Craigslist, наверное, нужно знать, как там искать информацию, потому что Сэм сказал, что она когда-то была очень известной компанией, которая занималась именно вот job research, да, а сейчас как бы превалентность идет на Facebook-группе, поэтому Facebook-группы тоже поищите, пожалуйста. Помните, Элизабетта тоже говорила, что есть такие группы, Сэм, напомни, пожалуйста, дальнобойщики, там, диспетчеры, что-то в этом роде, да? Но пока, когда мы не готовы, мы не должны выйти на связь с кем-то. Да, вы просто следите Если за тем, что мы пишут. сейчас они спросят вам что-то, вы не можете ответить, потом они скажут, вот этот человек ничего не знает. Через месяц, когда вы готовы, все знаете, вы выйдете в связь, они скажут, они уже знают, что типа вы типа не знаете, да? И пока мы готовы, мы не должны выйти на связь ни с кем. Да, Хорошо. Чтобы Хорошо. не потерять вот это. О чем разговаривают. Вот Бекзат, по-моему, очень хорошо следит за ними. Когда мы готовы, потом будем выходить всеми Что на связь. такое кап, о чем они вообще говорят, да? И он пытается понять, да? Это замечательно. И что я еще хотела сказать-то? Сэм, расскажи, пожалуйста, про Craigslist. Это что за сайт вообще? Я там не разобралась. Мне кажется, он какой-то... Craigslist. Ага. Craigslist, например, в России mail.ru, да, например, туда пишут, все, продам свою автомашину, мне надо квартира, комната, мне надо там знакомство, все в Америке 10 лет назад было на Craigslist. И в данное время они чуть-чуть изменили, например, чтобы объявить что-то на Craigslist, теперь платная, типа $5, что ли. И до сих пор люди пишут туда. И я вам скажу, там тоже поищите, там тоже. Но она никак, если 10 лет назад была, я бы Значит, искать везде, да, Сэм? думаю, что один Craigslist было бы достаточно найти работу, да? Да. В данное время Craigslist может 20%, 15%, но остальные 30% Facebook, остальные 40% на Telegram, остальные там 5% мы будем Simply Get Hired, Indeed, на Google что найдем, или просто напишем вот эти большие компании, которые наши диспетчеры взяли груз, Expo Logistics, JP Hunt, они большие компании, им тоже можно позвонить, если у вас хороший английский, позвонить, я американцев понимаю и объясняю без проблем, я хочу работать для вас, но я нахожусь тут. Если вас устраивает, я готов работать. Sam, can I say another thing, which is very important? Пожалуйста, введите ваши данные, хорошо? Не посылайте кому попало ваше резюме.
проверяйте, прежде чем посылать свое резюме, свою личную информацию кому-либо. Я вас очень прошу, потому что сейчас только хакеров, там всяких, поэтому будьте осторожны со своей личной информацией, кому вы эту информацию посылаете. Ладно? Хотела сказать, иначе потом забуду. Be careful about your personal information because it's very important. The people can use your information to do whatever. I don't know. Okay? Be careful. Окей, извините меня, я должна идти. Оставляю вас с Сэмом. Сэм, is everything was more or less okay? I hope It was great. Considering that you just started learning dispatching 2 weeks ago and able to explain everything this well, good job. Okay, thank you. Have a great day, guys and girls, and take care. Yeah? Thank you, Лиза. Don't forget Thank you for to presentation. send Thank you. everything. Thank you. Thank you. Если у кого-то есть вопросы, я за рулем, могу отвечать без проблем. Окей, а у меня есть куча вопросов по этому поводу. Да. Не, я